Enjawukana ezaabaluseewo mu kibiina kya banna FDC buli omu zikyamutuuza obufoofofo. Beebuuza ddala ekituufu kivudde ku ki? Abasinga obungi olukongo lwalusimbye ku Dr. Kizza Besigye eyakabeera pulezidenti w'ekibiina ekyo okumala emyaka 20 okutuuka lwe yatuuse n'akitta n'agamba omulala akwatemu akulembereko ku banne. Dr. Kizza Besigye alina ekisinde kye kyatambuza kya People's President. Bannayuganda beebuuzizza nti ogamba otya nti obuzibu buva ku Dr. Kizza Besigye ng'ate yewe yabeererawo? Egyo emivuyo tetwagiraba. Buli omu agusiba ku munne. Nga bwe nakugambye nti omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda ne Elias Lukwago bavuddeyo bo ne bagamba nti tebasobola kukkiriza, tebagenda kusigala mu kibiina kirimu mivuyo gifaanaganako bwe gityo, okulaba nti batundibwa mu kibiina babeere nga batunda enkoko. Ne beebuuza nti DP bwe bagayalira mu kintu kyabwe kyawunzika kitya era kyawunzika kigenze mu nsawo ya MUSEVENI. Nawe gutyo nabano bavuddeyo ne bagamba nti tebagenda kukkiriza. Bwe banalaba ng'ekibiina ddala kikkirira basobola okukivaamu ne bafuna ekibiina kye balaba ekyo ekinywedde. Nawe gutyo Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero bwe yawulidde ebimwogerwako nti y'omu ku bavaako emivuyo gya FDC talutumidde mwana n'ayita bannamawulire okubeerako ensonga zibagayagayaamu ng'ono asinzidde wali e Katonga mu maka ge ag'ekitebe kye w'asinziirira. N'abatangaaza ensonga ezibonyabonya ebibiina by'ebyobufuzi bya Uganda. Ono agamba nti bw'osanga ekibiina ekitali kinywevu kiba kyeteefuteefu okutwalibwa mikono gya mwami Museveni nga tewali kubuuza. Ekyokulabirako awadde UPC ne DP. N'agamba nti ne FDC kyangu nnyo eky'okugitwala singa banaaba tebazzeemu kutereeza nsobi zaabwe ng'abakulira ekibiina kino. Ono ayongerako agamba nti ekibiina kino we kibeereramu kyali ekibiina ekiggumidde era nga kinywevu, tekyalimu ntalo ng'ezo ezitandise okwetobeka olunaku olwaleero. Agamba nti ekireeta obuzibu mwami Museveni atya nnyo amaanyi g'abantu. Mwami Museveni atya nnyo okumulwanyisa nga muli bweru wa politics. Atya nti bwe muba n'emmundu abatya, naye muba temulina mmundu naye n'alaba ng'ekibiina kyammwe kiggumivu aba yeebuuza ekiddako kiki, takitegeera. Kitegeeza nti ye atya nnyo abantu. Kyova olaba nti asala olukwesikwesi okulaba ng'amenyaamenya ebibiina biba biggumidde. Nabwe gutyo FDC bwe banaaba tebeenywezezza nti mwangu nnyo ow'okubatwala ekibiina kyabwe akiteeke mu nsawo ze nga bwe yateekamu DP ne UPC. Ono abawadde amagezi nti baddeyo ku ground bazimbe structures zaabwe, baddemu bamanye mulamu ki gwe balina okutambulirako bo ng'ekibiina. Era beebuuze nti bannayuganda bwe bayagalira FDC emyaka giri 20, biki ebyo bye yali ekola eby'enjawulo erwaliro ebitaliiwo? Bwe banaamala okuzuula ebyo bye yali ekola emyaka 2 emabega abantu nga bajagala okufa obufi, baddemu bazimbire ku ogwo gwennyini omulamwa gwe yatambulirangako FDC. Kigambibwa nti olwaleero NUP okujja kye kyaleetawo enjawukana mu byobufuzi eby'ebibiina eby'enjawulo. Nti NUP yajjanga yanjawulo nnyo mu bibiina by'ebyobufuzi ebiriwo lwa nsonga nti bo bajja nga banyweredde ku mazima, bajja nga tebazze kulya ssente. Bibiina by'ebyobufuzi bingi bye tuzze tulaba bateekawo ekibiina ky'ebyobufuzi kivuganye mwami Museveni. Bw'alaba nti kyamaanyi atandika okumanya nti kati kino bwe mbateekamu ensimbi bwe ziti nze nja okuba nga mbakontroli nga bajja kuba batambulira ku ntoli zange. Ab'NUP kye basookerawo okugaana ne bagamba tebagenda kukolera ku ntoli za mwami Museveni kubanga bamumanyi ebbanga lyonna. Kyagulanyi Ssentamu agenda okujja kuyingira ebyobufuzi ng'asomye mwami Museveni endya n'ensula ng'amumanyi. N'ategeera nti ono gwakulaba ng'oli w'amaanyi omuvuganya tayagalira ddala, aba alina okukusendasenda amangudde ku ludda lwe akuliisa ensimbi. Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ekimutandisizaawo ekibiina ky'ebyobufuzi kulaba nti alwanirira omuntu wa wansi asookerwako okubeera nga naye eggwanga lye alyeyagaliramu. Kyova olaba ye yagamba nti ne bw'alisigala bw'omu tagenda kulya nsimbi ya Museveni paka ng'aggusizza ensonga ze. Kati ekyo ebibiina by'ebyobufuzi ebirala kye bitamanyi nti bo bajja okuvuganya ne balaga bannayuganda nti bali ku lw'abantu. Buli akwata akasente ke nga bamuyise ye ng'alaba nti aliddemu kyalidde ng'adduka, ng'ekyo ekibiina kisasika mpola kisaanawo. Kati kye kiremye FDC okutegeera nti abali mu kibiina kino abakikulira
ate bo bantu bali bansimbi wabalabye ensimbi webaddukira. Era bw'atyo Ibrahim Ssemujjunganda agambye nti y'okutandika n'enkya agenda kutandika okutambula eggwanga lyonna ng'abasomesa Mwami Museveni enkola ze. Agenda kutandika okutegeeza bannayuganda nti FDC yavudde mu mikono gya bannayuganda yeegasse ku bibiina ebiri mu nsawo za Mwami Museveni, kubanga obubonero bonna bonna bulaga nti ekibiina baakigula dda. Impoverishment of the population, structural impoverishment of the population, where the population has been progressively disempowered economically through government policies of taxation, of control of land and evictions from land and things like that, control of course, capital and so on and so forth. Thirdly, has been the capture of the means of building knowledge and giving information to people. So denial of information. I was just talking about the capture of the media, but denial of information. That's why we can't all hold meetings with the public, to deny information to the public and to be the sole provider of information and use it to manipulate the people's will by what they know. There has been capture of the politics through commercialization of politics. So first of all, you have an impoverished society and you commercialize, and this has been deliberate, the commercialization of politics, that you can't be elected unless you have tons of money. And that's why even nomination fees for anybody to be nominated has been progressively hiked, so that even just to qualify to be a candidate, you need a lot of money. The commercialization of politics, so that all those who come into the political arena can be controlled. This then has included the patronage system, giving favors for the political elite, mainly favors of jobs, favors of money and means of getting money, business and so on, led to the control of the elite by patronage. That's why Mr. Museveni has officially hundreds of millions of shillings for donation of our money, which is he can donate as he wants. Formally, that is the patronage system. This whole creation of factionalization of the country, chopping up to get more districts, more sub-counties, more parishes, more what, so that they can appoint chiefs, can appoint RDCs, can appoint what, to give jobs for patronage. That all has been part of the construct of state capture. Now, the broad part, the other flip side of the broad problem is that political parties have failed to adjust to the reality of the state capture. All our political parties failed to adjust
confront the problem of state capture. If you have a problem and you don't adjust to be able to solve it, it destroys you. It's like, you know, the reason we are black and some people in the world are white, it is because of the problem of the sun. We who live under the sun the whole year round, and a very strong sun that comes direct closest, we are closest to the sun because of where we are on the globe. If we did not develop the black pigment to protect us against the sun rays, we would be destroyed by cancer, by skin cancer. So that's why when Europeans come here, they have to use a sunscreen. They have developed oils that protect them against the sun. So you have to adopt to defeat the problem. That's why viruses are still rampaging the world, because viruses have the greatest capacity to adapt to the problems they confront. You make a medicine that will destroy them in another way, they must adapt immediately by changing their form to defeat the medicine. And that's why you hear of variants. Viruses produce variants to defeat those who want to destroy them. Parties have not learned from viruses to adapt themselves to the problem of state capture. Parties have continued to act as if they are democratic institutions functioning in a democratic society, where there are two main roles of political parties would play out, which is, first of all, organizing the political ideas into a coherent political program. That is the first role of political parties, to aggregate ideas of citizens into a coherent political program that can manage a country. And secondly, to develop leaders for elections so that they are chosen to implement their program. When there is state capture, with all the components that I have been talking about, you are not going to just present yourself like a political party functions in Europe, that, you are organizing democratically in a free environment, and you are going to compete in the same politics that I told you are captured by commercialization. So everybody you see in parliament there has paid his way. I hear now the minimum you have to spend to get into parliament is like 500 million at the time of the last election. By the next election, I guess it will be like $1 billion before you are able to join parliament. And the same going downwards. And I have told you, the economy is under the capture of Mr. MUSEVENI. So, where will you get the billions to participate in the politics? Even to be nominated, for a person to be nominated, you need 3 million to be nominated to parliament. We have 500 constituencies. So in order to nominate just candidates, you need 1.5 billion. And you have all your candidates are impoverished by the system. So how do they participate? Eventually,
you will have to be co-opted by those who have money, either individually or institutionally. And that's why even now some people are panicking. Say Muhoozi may be the next person coming, meaning that he's the one who will be holding the pass to distribute to those whom they want to bring to the politics. That is the broad problem. State capture and inability to adjust, for parties to adjust, to function in that environment without being co-opted.